Inside the Chinese-invested Addis Ababa Silk Road General Hospital, a team of specialized medical professionals conducted Africa's first advanced vein care and treatment. The operation led by Zhang Qiang marks a new milestone in the hospital's fast-growing reputation as the leading healthcare service provider in the East African country. The varicose vein is one of the most popular diseases in the world. But traditionally, the treatment is destroy all the veins along the leg, but that will cause a lot of complications. And now we have a very new technology that changes the total story about the treatment. Usually, the treatments for varicose veins, patients have to stay in hospital for 3 to 7 days after procedure, but now only maybe 1 hour. Patient can walk out of the operating room right away and go back to the work or to the normal daily life. That's a big change because of the cutting-edge technology. Wang Jianhua, Chief Executive Officer of the hospital, said the success of the operation has helped to fulfill their aspiration of modernizing healthcare in Ethiopia with high-quality medical technologies and expertise. በጣም ጥቅም አለው። ከዚህ በላይ እንግዲህ ከህይወት በላይ እንግዲህ የሚለው ነገር የለም። ዋናው ህይወት ነው። ይሄን ምርመራ መረመራለሁ ብል ስንት ገንዘብ ነው የማወጣው? እና ይሄን እድል ማግኘቴ በወረዳዬ በጣም አመሰግናለሁ ነው። በጣም ደስታለሁ ማለት አቅም ስለሌለኝ ይሄን እድል መረመራለሁ ብል ስንት ገንዘብ ነው የማወጣው ከአቅሜ ጋር ማለት ግን ይሄን እድል በወረዳችን ላይ ማግኘቴ በጣም ተደስቻለሁ። አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና ይስጥልኝ። ሌላ ምለው ነገር የለኝም። ይሄ ሲንክሮድ በጣም ከነገራችን ላይ ትልቅ ተቋም ነው። በጣም ትልልቅ ማህበራዊ ግዴታዎችን ይወጣል። ለጤና ዘርፉን ብቻ አይደለም ከዚህ ከምግብ አቅርቦት ጋርም ተያይዞ እንደ የወረዳው ማህበረሰብ ይደግፋል። ስለዚህ በጣም ትልቅ ግዴታውን እየተወጣ ያለ እኛም ድጋፍ ማድረግ ያለብን ማህበራዊ ተቋም የጤና ተቋም ነው። እዚህ አጋጣሚ ማመስገን እንፈልጋለን። ሌሎችም የመንግስት አካላት እንዲያመሰግኑ እንፈልጋለን። ትልልቅ ስራዎችን እየሰራ ያለው እውነቱን ለመናገር በዚህ ደረጃ ነው እኔ ሐሳብ መስጠት። At the first Chinese-founded hospital in Ethiopia, the Addis Ababa Silk Road General Hospital, with a team of about 200 multidisciplinary health professionals from 16 countries, has often been regarded as an emblem of broader China-Africa cooperation in the public health sector.